abu ne mai yiwuwa ka samu a channel ɗinka ka samu subscribe 1000 ko sama da haka, sannan ka samu watch hours 4000 ko sama da haka, sannan kuma baka da wani strike ko kuma wani abu da makamancin haka da ya saba kamfanin YouTube, ma'ana baka da strike guideline na community na YouTube, ma'ana baka da wata doka da ka saba wa YouTube, amma kuma kaga sun ki bude maka gurin da zaka yi apply, gashi duka ka cika wasu matakai da ake bukata, subscribe 1000, watch hours 4000 da kuma rashin duka wata matsala, ma'ana ka bi duka wasu dokoki na kamfanin YouTube, amma kaga basu bude maka gurin da zaka yi apply ba. To ka biyo mu a cikin wannan bidiyo domin mu nuna maka yadda zaka gyara wannan matsala da kuma yadda zaka yi nan take su baka dama kai apply din channel ɗinka zuwa YouTube Partner Program, ma'ana bangaren monetization na samun kuɗi a YouTube. Saboda haka kasance da mu har ƙarshen wannan bidiyo, ka kalle shi har zuwa ƙarshe domin fahimtar yadda domin fahimtar abin yadda ya kamata. Saboda haka ba tare da bata lokaci ba, mu je mu fara bidiyon. Misali anan gashi nan kamar yadda kuke gani, wannan channel din ta samu subscribe 3000, ma'ana ta haura subscribe 1000, sannan kuma gashi nan ta samu watch hours har akalla 10,000 zuwa sama, amma kuma gashi nan kamar yadda kuke gani anan har ila yau bata samu duka wasu matsaloli da kamfanin YouTube suke bayarwa wanda zai hana ka shiga monetization ba, ma'ana bangaren samun kuɗi, amma kuma duk da haka zaka ga a wannan channel din ba a bada dama a yi apply ba. To dalili anan shine guda daya, kamar yadda kuke gani anan sama ga wani guri an rubuta your account is at greater risk of attack because you don't have two-step verification. Turn it on now for extra security. Abinda suke nufi a nan shine account ɗinka na shi wannan channel ɗin taka yana cikin babban haɗari, domin za a iya attacking ɗinsa, ma'ana za a iya farmakar sa saboda baka saka two-step verification ba. Saboda haka ka kunna shi a zuwa yanzu, saboda haka ka kunna shi yanzu domin samun kwakwaran tsaro. Saboda haka abin da za ka yi shine a nan, in ma dai ka zo nan gurin, ga gurin da aka rubuta turn on, gashi nan kamar yadda kake gani, ga wani guri da aka rubuta turn on, ko kuma misali a nan saman gashi nan kamar yadda kake gani sun rubuta maka get started daga nan sama. To a cikin su duk wanda kaga yayi maka zaka iya zuwa kai clicking akan sa, amma mu yanzu bari mu yi clicking a wannan gurin da aka rubuta turn on saboda ya fi zama misali mu nuna muku dalilin da yake sa ba za su bude muku wannan ba. Domin idan ba ku manta ba, a baya a kwanakin baya mun yi muku bayani akan kamfanin YouTube sun riga da sun saka doka akan cewa dole sai ka saka two-step verification a channel ɗinka, domin idan baka saka ba to ba za su baka dama ka shiga bangaren monetization ba. A da ba ma wannan bangaren bane, kwata-kwata ma ba za su baka dama ka shigo cikin YouTube studio ɗinka ba. To amma yanzu sun riga da sun cire wancan, sun dawo da shi kawai akan monetization. Gashi nan kamar yadda kuke gani, za ka yi turn on akan wannan gurin, kana yin clicking kawai zai dan yi searching, ko kuma zai rubuta maka wannan rubutun gashi nan kamar yadda kuke gani, you will be directed to Google Security to turn out two-step verification for your account. This will help you protect your account from being hacked. Abin da suke nufi kawai anan shine za su kai ka kai tsaye zuwa Google Security, ma'ana gurin da zaka saka tsaro na two-step verification, wanda hakan zai taimaka maka wajen kare account ɗinka daga yin hacking ko kuma wani abu makamancin haka. Saboda haka kawai sai kai clicking a wannan gurin da aka rubuta continue, inda kana yin clicking zai dan yi searching, sannan zai bude maka fuskar da zaka je ka bude shi wannan two-step verification din, wanda amma kafin nan za su tambaye ka su ce maka ka saka wannan security domin su tabbatar da cewa wannan channel din tabbas taka ce. Saboda haka domin tabbatarwa cewa taka ce zaka saka masa password, bayan ka saka password sai ka danna wannan gurin da aka rubuta next, kawai kana dannawa zai searching. A misali gashi nan kamar yadda kuke gani password din yayi wrong, kawai bayan ka saka zaka zo kai clicking a wannan gurin da aka rubuta next, inda kana yin clicking zai dan yi searching, sannan zai tafi, shikenan zai bude maka, ma'ana sun tabbatar da cewa wannan Gmail din naka ne ko kuma wannan channel din taka ce. To anan za su baka zabi akan wayoyin da shi wannan abin nan din yake ciki, akan wayoyin da shi wannan Gmail din yake ciki, akan wanne kake so ka bude. Ga sunan guda biyu ne, to dukan su zaka iya, misali idan akwai shi akan wata waya wacce ka riga da ka sai ta, zaka iya shiga nan sai ka cire ta. Idan kuma babu, shikenan zaka danna wannan gurin da aka rubuta continue, inda kana dannawa kawai zai watso maka wannan gurin. To anan zai baka zabi guda biyu akan za su turo maka sako ne ta text ko kuma za su turo maka ne ta hanyar kira. To kawai a ciki duka ba za ka zaba ba, domin idan ka zabi text ma, misali kamar yadda kuke gani, idan ka zabi text ma gashi nan lambar waya ta hau, idan ka danna wannan send din za su sako maka fail invalid, saboda anan kwata-kwata ba su amfani da irin lambobi na irin bangaren African countries. Mun kuma kaga nan Najeriya ne, Najeriya tana ɗaya daga cikin kasashen Africa, saboda haka ba za su bari ka yi verification, ka yi verifying na ita wannan lambar taka ba. Sai dai ka zo nan kasa sai ka danna wannan gurin da aka rubuta use another backup option, kawai sai kai clicking, inda kana yin clicking kawai zai watso maka lambobinka da zaka yi amfani da su wajen shi wannan amfani da shi wannan two step din. Kawai sai ka danna wannan gurin da aka rubuta download, inda kana dannawa kawai zai yi maka downloading din waɗannan lambobin, wanda yana yi maka downloading din su, shikenan kawai sai kai, in ma kaga dama zaka iya yin screenshot, ko kuma ba za dai su shiga rububi ba, domin idan suka bata to fa kamar channel ɗinka ta bata ne. Saboda haka dole ka samu wani guri mai muhimmanci wanda kake ganin zaka ajiye, amma ka je kai printing out ɗinta a abun nan ɗinka,
a kwamfuta ka iya printing, ma'ana ka je a maka printing out na su waɗannan code din gasu nan, zaka dinga amfani da su duk lokacin da zaka yi login. Idan kaga sun kusa karewa sai ka zo ka rufe ka sake buɗewa, za su sake baka wasu. To kawai wannan shine hanyar da zaka yi amfani da shi wannan code din. Saboda haka sai ka danna wannan gurin da aka rubuta next, inda kana dannawa kawai shikenan gashi nan sun nuna maka alamun cewar ka kunna two step verification, gashi nan yayi done. Kawai sai ka danna wannan turn on din, kana dannawa shikenan yanzu zai sacin zai koma. Bayan ya koma kuma zaka ga sun watso mana wannan gurin wanda a da babu apply, ma'ana ba a baka dama kai apply ba, wanda yanzu kuma zaka ga sun bada dama a yi apply. Bari da yanzu ku gani da ita, wanda gashi nan kamar yadda kuke gani yana sacin zai bude, wanda idan ya bude za ku gani gashi nan yanzu sun bada dama a yi apply, gashi nan sun saka apply na kuma za ku ga nan yayi good. To wannan shine da yake tabbatar maka da cewa dole sai ka bude two step verification sannan za su baka dama kai apply na channel ɗinka, ko da ka kai duka wasu matakai ka cika duka wasu sharuɗa da suke bukata. To wannan dai shine hanyar da zaka bi wajen gyara wannan matsala da kuma bude wannan matsala. Saboda haka idan kun ji daɗin wannan bidiyo to ku danna mana alamar like, domin haka yana taimakawa wajen yada bidiyoyin mu a YouTube. Haka zalika idan baka yi subscribe ba to ku danna mana alamar subscribe sannan ka taba ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun shigo da wani sabon aiki a wannan channel ta mai suna kasuwar YouTube. Mun gode sai mun sake jamewa a bidiyo na gaba.